අයිබෝන් හැම දිනටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද ඉගෙන ගන්නවා Innovex TV එකේ service code එක මුලින්ම ඔයාලට power on කරගන්නවා TV එකේ right ඔන්න ඔය විදිහට power on වුණාට පස්සේ right power on වෙලා තියෙන TV එකේ ඊට පස්සේ menu button එක menu 1147 menu 1147 ඔන්නක තමයි software වලට යන්න පුළුවන් service code එක general settings වලින් water panel settings මාරු කරගන්න පුළුවන් right කියලා දෙන්න ඕමනා කරේ අනයි ටික තමයි right power off करा on करा බලමු අපි දැන් logo එක off කරන්නේ right ඔයාලට පැහැදිලි දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි logo එක on එකේ තිබ්බේ මම TV එකේ logo එක off කරා දැන් මම ආයි logo එක on කරනවා ඒක නිසා menu 1147 menu 1147 right general setting එකකින් power logo එක on කරනවා right on කරලා power off කරනවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Innovex TV එකේ service code වලට යන්නේ service mode එකට යන්නේ සුබ දවසක් හැම දිනාටම iTEC electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට